Students, yes, solve this problem. So these are the previous year gate problems on differential equation. So you also solve the problem. First question, which option is correct? Students, tell me. Tell me fast, or you can inform by command. So differential equation d square y by dx square plus dy by dx plus sin y is equal to 0. So which option is correct? Homogeneous, sir. Any other option? Can we say degree of 2? Option D. No, sir. Order only 2. Yes, order 2. Degree We 1. cannot say degree 2. But either linear, non-linear. அதுல ஏதாச்சும் செட் ஆகும்ல அதான் accurate answer. Non-linear, sir. Non-linear, sir. Linear. Yes, so அப்ப Non-linear. non-linear only for linear we have a homogeneous, non-homogeneous. Here accurate answer is non-linear is the correct answer. So accurate answer is non-linear is the correct answer. Non-linear is the correct answer. Y means, suppose if you write as a, if you write d square y by dx square plus 4 dy by dx plus 5y equal to sin x. Is it linear or non-linear? Student, is it linear or Linear, non-linear? sir. Yes, Linear. linear. Sir. Okay, because of you have to check y. So y is depends on x. So y is a dependent variable, and the dependent variable must be a linear. Or if you write x square d square y by dx square plus 4x dy by dx plus 5y is equal to e power x. Is it linear or non-linear? Student, is it linear or non-linear? Linear, sir. Yes, this also linear. So this is linear differential equation only. But here in the y ல தான் நீங்க பார்க்கணும், because of y is dependent variable. அப்ப d square by dx square dy by dx இங்க 4x இருக்கு, இங்க x square இருக்கு, that is not a problem. E power x இருக்கு, that is not a problem. No need to worry about independent variable. Here dependent variable is y. அப்ப d square y by dx square, okay. Next dy by dx, okay. Next 5y, okay. So this is the linear differential equation. So this is linear differential equation. Suppose x square d square y by dx square plus 4x dy by dx whole square plus 5y is equal to e power x. Is it linear or non-linear? Non-linear, sir. Non-linear. What is the reason? ரெண்டு வாட்டி ஸ்கொயர் ஆயிடுச்சு Derivative Yes, square. இங்க dependent variable வந்து என்னது y. அந்த அத dy by dx ரெண்டு டைம் ஸ்கொயர் பண்றோம். அப்ப அது வந்து non-linear relation. Okay, that is a non-linear relation. Okay, wow. So why it is a non-linear? So this is non-linear. Now look at this. Why it is a non-linear differential equation? So inga d square y by dx square, no problem. Here dy by dx, no problem. So but here sin y. Sin y is a linear function or non-linear function? Non-linear function. Yes, non-linear. Sin y is a non-linear. So suppose if you have a sin y, example, if you have a sin y, or if you have a cos y, or if you have a e power y, or if you have a dy by dx whole power any integer n. So if these all are present in a differential equation,
or if it is okay, now instead of x, assume instead of this x we have a y, so y into dy by dx. Now linear or non-linear? Non-linear. Y into dy by dx becomes non-linear. Understand that, very important. So x square d square y by dx square, no problem. 5y also no problem. Here function of x, but for y into dy by dx is a non-linear function. So it is non-linear, so that becomes non-linear. So whenever if the differential equation contains sin y, cos y, e power y, or dy by dx whole power n, or some multiplication of function 1 of y into function 2 of y, but then if these terms are present, then equation is called as a non-linear. But the important thing is y should be a dependent variable, because of already I told. So y equal to f of x. For this we have to form a differential equation using the derivative dy by dx. Here y is a dependent variable, x is independent variable. Sin x, cos x, e power x அதெல்லாம் இருக்கலாம், no problem. அதே மாதிரி f of x into f of y. See here. So here f of x into f of y, that is not a problem. So sin x இருக்கலாம், cos x இருக்கலாம், e power x அந்த மாதிரி x ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்கலாம். Only for dependent variable, here dependent variable is y, so there should not be a function of y. There should not be a sin y, should not be cos y should not present. So e power y இருந்தாலும் non-linear தான், இல்ல dy by dx whole power 2 or 3 அந்த மாதிரி இருந்தாலும் non-linear தான். ரெண்டு function of y, two function of y's are multiplied, then also non-linear. So for this problem, option B correct. Students, completed. Sir, homogeneous. So differential equation ல இங்க non-linear தான் correct answer, homogeneous வராது. அது லீனியரா இருந்தா அதுக்கப்புறம் homogeneous non homogeneous பார்க்கலாம், பட் இங்க non-linear தான் கரெக்டான ஆன்சர், accurately correct answer. This is previous year gate question, so non-linear is correct answer. Yes, have you completed? So again I repeat, so y equal to function of x. Using this function we are forming a differential equation. Y is a dependent variable because of depends on x, but x is independent variable. Okay, so y is a dependent variable. So if a function of y present, like if it is sin y or cos y or e power y or dy by dx whole power n, or function 1 of y into function 2 of y, if these three all are present, if these all are present in a differential equation, definitely it becomes non-linear. Okay, definitely it becomes non-linear. So option B correct, non-linear is correct answer. Next question. So in the example copy பண்ணிக்கங்க. So first ல பாருங்க linear, but second one is linear. Second one is linear, just I changed it. Okay, second one is linear. So 4x, so x square d square y by dx square plus 4x into dy by dx plus 5y equal to e power x. This is also a linear differential equation. Okay, next x square d square y by dx square plus 4x dy by dx whole square plus 5y equal to e power x. This is non-linear because of dy by dx whole square term present. So due to this term, this equation becomes non-linear. If you have, or you can write next example also. Next, here instead of x we have a y, then also non-linear because of y into dy by dx becomes non-linear. Yes, I will give you next one. Yes, which option is correct? So differential equation, fourth order derivative, d power 4 y by dx power 4 plus p into d square y by dx square plus ky is equal to 0. Option Here they A, sir. given Option here, linear of fourth order. actually they given p equal to function of x and they given q equal to function of x. Not here about pq they have not given, actually just to take that here p is function of x, q
q is function of x. So whether linear or non-linear? Linear, sir. Linear, sir. Yes, linear. Okay, so linear, which order? Fourth order. Yes, fourth order. So which option is correct? Yes, option A correct answer. Linear of fourth order. The differential equation linear of fourth order. So here P and K is function of x only. Suppose if another case, if P equal to function of y, now what is the answer? So here P is nothing. P is a function of y. Now answer please. Linear B. or non-linear? Non-linear. Non-linear, sir. Yes, non-linear. Okay, non-linear. Suppose if P, K are P and K are constant. P and K are constant. Now what is the answer? Linear or non-linear? P and K are Linear. constant ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Whether linear or non-linear? Linear. 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 Linear தான் sir. So P and K constant, just you take P value some 5, K value 6. So this is linear differential equation. So here 3 cases I gave. So here P and Q function of x means linear of fourth order, correct answer. If P is function of y, then it becomes non-linear. If P and K are constant, then it becomes linear. So just understand all the 3 cases. I repeat. So if P and K are a function of x, we can call it as a linear. If P or K, either P or K is a function of y, then we can say non-linear. Then if P and K are constant, we can say linear differential equation. So this problem, so here answer is linear of fourth order. Yes, next question. Yes, they are given d square y by dt square plus 2 dy by dt plus y is equal 0. Here y of 0 equal to 1, y dash of 0 is equal to -2. So we have to find the value of solve for y. We have to find y. So this is second order. Is it linear or non-linear? Linear, sir. Yes, second order linear differential equation. So by solving this, we can find a solution. Is it homogeneous or non-homogeneous? Homogeneous. Only. Yes, because of right side homogeneous. So function of s is 0, homogeneous. So how will you write solution? CF only. For homogeneous solution, only have CF, complementary factor. So to find complementary factor, next, so to find a complementary factor, students solve this problem, then you can verify the answer. சரி So we can write Yesterday இந்த சம் போட்டுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் sir. நேத்தே இது சால்வ் பண்ணிருக்கோம் okay, சார். okay. சரி, ஓகே, நம்ம பார்த்துக்கலாம். So now m square plus 2m plus 1 is equal to 0. So we can write m plus 1 whole square is equal to 0. So what are the values of m? -1, 1. So we can write solution. But very important solution, y of t ன்னு எழுதணும். Y of t is equal to at plus b e power minus t. Because of here independent variable is t. So at plus b e power minus t. So to find ab, they given the initial value. So they given y of 0. So y of 0 equal to 1. So how will you find y of 0? T value here, substitute t value 0. So we can write b e power minus 0. From this, what is the value of b? Yes, b value 1. Now we can find y dash of t, that is derivation differentiation of y of t with respect to t. So a t into differentiation of e power minus t is minus e power minus t. Okay, plus a e power minus t into differentiation of t is 1. So plus b minus e power minus t. So this is y dash of t. So they given y dash of 0 equal to -2.
So y dash of 0 equal to put t equal to 0. So this becomes 0. This becomes 0. So y dash of 0. And this first term becomes 0 because of by replacing t equals 0. So here a e power minus 0 1 then minus b. A minus b, what is y dash of 0? Minus 2. Therefore a value minus 2 plus 1. So what is the value of a? Minus 1. So now how will you write y of t? A value minus 1 minus t plus 1 e power minus t is the final answer. Minus t plus 1 e power minus t is the final answer. Minus t plus 1 e power minus t is the final answer. So which option? Minus t plus 1 e power minus t. So students in option incorrect no 1 minus t in takken student 1 minus t paathitu they will select option D. Is it option D correct answer or wrong answer? Wrong answer, sir. Option D is wrong because we need 1 minus t e raised to minus t. But here we have a e power t. So this is wrong one. The correct one is option A correct. So நீங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. நீங்க ஆப்ஷன் பாக்குறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. எல்லாம் அவசரத்துல போடுவீங்க. இல்லைன்னா நீங்க கரெக்டா ஆப்ஷன் பாக்குறப்ப உங்க மைண்ட் கிளியரா இந்த 4 ஆப்ஷன்ல தான் உங்க கண் இருக்கணும். உங்க மைண்ட் உங்க ஐ எல்லாமே இந்த 4 ஆப்ஷன்ல தான் கிளியரா இருக்கணும். நீங்க சால்வ் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த ஆப்ஷன் பாக்குறப்ப மைண்ட் எங்கேயாச்சும் எக்ஸாம்ல டைவர்ட் ஆச்சுன்னா நீங்க அசால்ட்டா டீன் கூட செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அது மாதிரி நிறைய கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனாலேயே நிறைய பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சார் நான் ஒரு 10 கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஒரு 10 மார்க் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபே கிடைக்கலனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் எல்லாம் எப்படி அவாய்ட் ஆகணும்னா யூ ஹவ் டு டேக் மோர் டெஸ்ட், மோர் ப்ராக்டிஸ். ஸோ மோர் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹவ் டு டேக் மோர் டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். You have to test more. You have to take more test practice. So எவ்வளவு டெஸ்ட் பிராக்டிஸ் எடுத்தாலும் எக்ஸாம்ல மெயின் எக்ஸாம்ல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய டெஸ்ட் எழுதிட்டு போய் எக்ஸாம் ஹால்ல ஏதோ ஏனோ தானோ இல்ல ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டோட நான் கண்டிப்பா அதிகமான மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன்ட்டு அசால்ட்டா இருக்கக்கூடாது. ஸோ எக்ஸாம் ஹால்ல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். Yes, next this is a important question. You will get all the clear concept. Yes, read the question carefully. Match the ABC with 1 2 3 4 5. Actually here not ABC PQR, they given some typing mistake, that no issue. So PQR, so match PQR with an appropriate item from 1 2 3 4 and 5. First equation, second equation, third equation. Yes, I will give you 2 minutes time. All of you please work out. Tell me the option, which one is correct? Either A or B or C or D. So which one of the following is correct option? Please think carefully and Option tell me A. the answer. Yes. Option A, sir. Yes, correct. Option A correct. Any other student? See, first one is linear or non-linear. Inga y into dy by dx. Therefore, linear or non-linear? Non-linear. Non-linear na non-linear. Because we cannot select a non-linear homogeneous differential equation is wrong answer. And also this is a non-linear differential equation. That's all. So this is match with item 1. Non-linear differential equation. Second linear, third linear, fifth also non-linear only, but non-linear first order. But is there any first order differential equation? What is order of differential equation P?
Student, Two. please Two, sir. communicate. 2. What is order of Two, sir. differential equation Q? What is order of Three. differential equation Three. Q? Three, sir. 3. Third Three, order. sir. Similarly, what is order of differential equation? Second order. R. Okay, second order. But anyway, this first order, so we can avoid this option. Okay. So now this 5 also we can avoid. 5 will not come at all. Okay. Anyway, this is a non-linear differential equation. So 1. Now what about second one? Linear or non-linear? Linear. Sir. Student, second one. Yes, second one, linear or non-linear? Linear. So linear differential equation with the constant coefficient. See here, A1 is constant, A2 is constant. So we can say linear differential. Unga mic off பண்ணுங்க student. So second one is a linear differential equation with the constant coefficient. So this is 2. Match with item 2 because of this equation in the form of linear differential equation with the constant coefficient. Okay. And what about third one? Third one is linear or non-linear? D square y by dx square, x into dy by dx, not an issue. Then x square into y, not an issue. So linear or non-linear? Third one. Linear. Yes, linear. This also called as homogeneous. So linear and homogeneous. So linear and homogeneous. So this 4 not matches with any item. So P1, Q value 2, R value 3. So option A correct one. So if you have any doubt, please verify now itself. நீங்க கண்டிப்பா கேட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்றப்ப சின்ன சின்ன டவுட் வரும். உங்களுக்கு என்ன டவுட்டா இருந்தாலும் இப்பயே கிளியர் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கு தான் லைவ் கிளாஸ். சம் சால்வ் பண்றப்ப கூட டவுட் வராது. நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம். we are teaching, just you are following. பட் கேட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ற மட்டும் கண்டிப்பா உங்க மைண்ட்ல ஏதாச்சும் நீங்க மிஸ்டேக் வரும், இல்ல ஏதாச்சும் டவுட் வரும். If any doubt arises, just clear now itself. Shall we start next problem, student? யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்கா? Student, can we start next problem? Yes, sir. Yes. Yes, take problem number 61. Problem number 6. Problem number Option 61. C, sir. Second order linear. Option C. Yes, can we say as a homogeneous? No, sir. Option A. Yes. ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு? cos x cube இருக்கு, non homogeneous. Okay. So non homogeneous wrong answer. We can say as a non homogeneous. Non homogeneous correct answer, but what they given with the constant coefficient. So on the constant coefficient ங்கிறது correct answer or wrong answer? That is wrong answer. Constant coefficient illa. This is wrong answer. So homogeneous also wrong answer. Is it linear or non-linear? Non-linear also wrong answer because of y double dash plus x cube sin x whole power 5. But this term will not make the differential equation into non-linear. Only you have to check the dependent variable y. So y dash means dy by dx plus y equal to cos x cube. So here this is linear differential equation of second order, y double dash, therefore second order. So option C correct. So இங்க cos x cube இருக்கு, so we cannot say as a homogeneous. Non homogeneous சொல்லலாம், but constant coefficientங்கிறது wrong answer. So this is linear differential equation, so non-linear also wrong answer. So second order linear is correct answer. So option C is correct. So here the given differential equation is second order linear. Second order linear. Yes, we will discuss
Next question. Yes, solve this problem. The particular solution for the differential equation d square y by dx square. Some typing mistake. அது கொஞ்சம் பாத்துங்க. This is not dt square. So this is dx square. D square y by dx square plus 3 dy by dx plus 2y is equal to 5 cos x. Solve this problem, student. Tell me whether option A, B, or C, or D. I will give you 2 minutes time. All of you please take a note, take a paper and pen and work out it. You try by yourself. Yes, PI value. Yes, 5 cos x divided by d square plus 3d plus 2. As per concept, put d square. Put d square equal to -1. So 5 cos x divided by d square value -1, -1 plus 2, 1. So 3d plus 1 multiply and divide with the opposite. Option B, sir. Check பண்ணலாம். We will check. Option B இல்ல சார், A வரும் சார். Okay, பார்க்கலாம். So now we can write 5 3d minus 1 cos x 5 3d minus 1 cos x divided by, so a plus b, a minus b, 3d whole square. What is 3d whole square? 9d square. So 9d square minus 1. So here d square replaced as -1. Correct? No, d square replaced as -1. So -9 minus 1 minus 10. So minus 5 by 10. 3d minus 1 of cos x. So what is minus 5 by 10 minus 1 by 2 or minus 0.5? So 3 into, what is the differentiation of cos x? Minus sin x minus cos x. Therefore answer 0.5 into 0.5 into 3, what is answer? 1.5. 1.5 sin x plus 0.5 cos x. So which option? A. This is PI value. Yes, option A correct. So நீங்க சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க. ஆப்ஷன் A வந்தா ஓகே, வெரி குட். சப்போஸ் ஆப்ஷன் A வரல, வேற ஆப்ஷன் வந்தா என்ன மிஸ்டேக்னு பாத்துக்கங்க. So for this problem option A is correct. 1.5 sin x plus 0.5 cos x. Okay, we'll next question. Yes, the differential equation f of x comma y dy by dx plus g of x comma y equal to 0 is to be exact if. So when will we say this is exact differential equation? When will we say this is exact differential equation? Whether option A or B or C or D. If anyone knows the answer, tell me fast.
Option B, sir. Option Option A. ஏவா is B, sir. see first என்ன பண்ணோம்னா இத ஃபார்மேட்டுக்கு மாட்டணும். f of x, y dy by dx. f of x, y dy by dx equal to what? Minus g of x, y. But again, f of x, y dy is equal to, or that plus we can write as a plus. So plus g of x, y dx equal to 0. So like that, this is differential equation. So when will you say as exact? இங்க g க்கு பக்கத்துல x இருக்கு, அப்ப dou g by opposite dou y is equal to, இங்க f க்கு dy இருக்கு, அப்ப dou f by dou x. இதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அப்ப which option is correct? Whether A or B or A or B? B, sir. Yes, B is the correct answer. சரத் பாபு ஏ சொன்னீங்கல்ல, யா ஏன்னு சொன்னீங்க, என்ன ரீசன், என்ன மிஸ்டேக் பண்ணீங்க? சார் மாத்தி கால்குலேஷன் பண்ணும்போது ஒய்க்கு நேரா எக்ஸ் போட்டேன் சார், ஆப்போசிட்டா இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் நீங்க இந்த மிஸ்டேக் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நாம ஏற்கனவே எம்ல ஒய்ல எம் என்ல படிச்சிருப்போம், நாம இங்க புரிஞ்சிருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஜி டிஎக்ஸ் இருக்கு, அப்ப தோ ஜி பை தோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு, எஃப்ல டிஒய் இருக்கு, அப்ப தோ எஃப் பை தோ எக்ஸ். when this equation satisfied, we can say as a exact differential equation. When this equation satisfied, then we can say exact differential equation. So option B correct answer. So இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் டக்குன்னு நீங்க எக்ஸாம்ல ஏன்னு செலக்ட் பண்ணிடுவீங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்லேயே அரௌண்ட் 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இதை தப்பா செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க. டக்குன்னு அவங்க ஆப்ஷன் ஏ செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல. ஸோ அதனாலதான் எக்ஸாம் ஹால்ல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நிறைய பேர் டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க எக்ஸாம் ஹால்ல. நீங்க லைனா ஒரு 15 சம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, 16வது கொஸ்டின் நீங்க ஏற்கனவே டெஸ்ட்ல அட்டன் பண்ணிருப்பீங்க, பட் அங்க ஆன்சர் பண்றப்ப ஃபார்முலா மறந்துடும், அப்ப ஒரு ஃபார்முலா சுத்தமா மறந்துடும். அப்போ நீங்க அப்படியே ஒரு பெரிய டென்ஷன் ஆயிடுவீங்க, ஐயோ எனக்கு அந்த ஃபார்முலா மறந்துருச்சே, ஐயோ ஒரு மார்க் போயிடுச்சேன்னு அந்த டென்ஷன் ஆகி ஸ்ட்ரக் ஆனீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வரதெல்லாமே உங்களுக்கு டென்ஷனாவே தான் போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபார்முலா மறக்கிறது ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாத்துக்குமே வரும். நீங்க எவ்வளவு டைம் ரிவைஸ் பண்ணாலும் ஒரு 5-6 ஃபார்முலாஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுற மாதிரி கூட இருக்கும், டக்குன்னு அங்க உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வராது. ஸோ அதை விட்டுட்டு அடுத்த சம் பார்க்கலாம், அதை ரிமார்க்ஸ்ல நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த சம் பார்த்துட்டு கடைசியா வந்து அந்த ஃபார்முலா ரிலாக்ஸா யோசிச்சிங்கன்னா ஃபார்முலா கூட கரெக்டா வரும். இல்லைன்னா 4 ஆப்ஷன் வச்சு ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் டெரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ அதனால எக்ஸாம் ஹால்ல டென்ஷனே இருக்கக்கூடாது. எஸ், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Yes, read the question. The differential equation dy by dx plus py equal to q is linear differential equation. So dy by dx plus py equal to q is linear if. So when will I say this is linear? P and Q function of x. Option D, sir. Option D, sir. ஆப்ஷன் பி சார், பி. சத்தமா சொல்லுங்க. Option D, sir. டி. P and D. Q function Yes, of it x. may be a constant also. அது ரொம்ப important. So we can say dy by, for linear differential equation, dy by dx plus py is equal to q is linear. Here p and q are function of x only, or it may be a constant also. It may be a constant or function of x. So option D correct, direct one. So dy by dx plus py is equal to q is linear differential equation of first order when p and q are function of x only, or it may be a constant also. P and q are function of x or constant, then we can say as a linear differential equation. So option D correct, very direct question. Yes, now next. Yes, take this question. Solve
fourth order derivative of y with respect to x. D power 4 y by dx power 4. That means fourth order derivative of y with respect to x minus y equal to 15 cos 2x. This also one of the previous year gate question. Just you can solve this. Students, solve this problem. -3 cos 2x, sir. Yes, I will solve it. You verify with your answer. So directly I will write auxiliary equation to find CF. So m power 4 minus 1 is equal to 0. So how will you rewrite again? This is nothing but m square plus 1 into m square minus 1 is equal to 0. So m values are plus or minus I plus or minus 1. So CF we can write as a, sorry, plus or minus I plus or minus 1. Plus or minus I, then plus or minus 1. So CF equal to what? A e power x plus b e power minus x plus c cos x plus d sin x. Okay, this is CF. Verify the answer. A e power minus x plus b e power minus, sorry, a e power x plus b e power minus x plus c cos dx plus d sin. So option எது வேணாலும் இருக்கலாம். So in answer they given as a C1 constant 1 e power x plus C2 e power minus x plus C3 cos x plus C4 sin x. So on the constant A, B, C, D, you can use anything or PQ, RST, that is not an issue. By looking the option, if it is MCQ, by looking the option, you can get the correct one. Now we can find a PI. So we can find a PI. So 15 cos 2x divided by t power 4 minus 1. So what is the replacement here? Yes, put d square equal to minus 4. So 15 cos 2x divided by, what is the value of d power 4? Minus d power 4 means what? Minus 4 whole square. So 16 minus 1. Therefore cos 2x. Therefore cos 2x. That's all. Now solution. Solution y equal to complementary factor plus particular integral. Just you have to add. Yes, now final answer. Y is equal to C1 e power x plus C2 e power minus x plus C3 cos x plus C4 sin x plus cos 2x. So this is final answer. So here option not given, just to take down, this is final answer. So this is y. So you try yourself, you try by yourself. Answer மட்டும் you can check. So answer மட்டும் பாத்துங்க. C1 அந்த C1 C2 C3 C4 பதிலா என்ன constant வேணா ஆப்ஷன்ல இருக்கலாம். It may be any constant. So here I have selected instead of ABCD C1 C2 C3 C4. So the value of particular integral is cos 2x. The value of particular integral is cos 2x. So this is final answer. Here no option. So this is final answer. Students, shall we start next question? Yes, sir. So already I told differential equation ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். Yes, this question I will explain. Okay. So these are the basic question. The remaining questions we will discuss in the next video.
because of this is Cauchy's Euler differential equation form. So up to here we completed some basic problems on differential equation. The remaining problems we will discuss later.